Hi everyone, what's up? And good morning, good evening, good afternoon, whatever time na pinapanood nyo to. Welcome back to Advisor Conversations. So today I have another guest with me na kasama namin sa team, sa Film Life, and sa unit namin. And with me today is Philip Caldito. Hi Philip. Hello JJT. Kamusta? Mabuti naman. Actually, first of all, thank you for inviting me here. And it's a privilege to be part of this. Yes. So, Okay. So I'm excited to share what's working and hopefully people will learn a lot from this. Yun, thank you rin for accepting, 'di ba? So, kahit na medyo biglaan lang na invite. So yun. So, in this episode of Advisor Conversations, kami ni Philip will talk about, kasi last week we talked about the right time to get insurance. So this week, we'll talk about the art of spending. Kasi kakatapos ng Lazada sale and medyo, I'm sure marami sa atin ang nag-abang. Kailan ba yun? Kahapon, di ba? Alam mo ba yun? Yeah. Kasi nanonood ako ng palaging napopromote sa YouTube eh. Nag-abang ka rin ba? No, I'm not, hindi naman ako bumibili never pa ako nakabili sa Lazada, but what I mean is, every time I watch sa YouTube, bawal judgmental, palagi nilang pinopromote yan. Okay. So, kaya nakapanood ko talaga. Okay. So, yun. So, I'm sure sa mga social media natin, marami tayong nakikitang nag-aabang sa Lazada sale. And actually, honestly, for one, kami rin nag-abang. So, and kaya ako naisip na pag-usapan tong topic na to kasi ano nga ba yung tamang way of spending or ano nga ba yung dapat nating gawin to keep us from getting into a big hole na eventually mangungutang na tayo just to be able to spend for some things na gusto natin, diba? So ano nga ba, first of all, since hindi ka masyadong nag-spend on Lazada, ano ba yung luho mo, yung something na you feel na pag ito, hindi ko talaga kailangan pero gustong-gusto ko. Alam mo yun, like ako, parang hindi rin naman talaga ako magastos, pero merong certain things minsan na pag gustong-gusto ko talaga, kahit na hindi pa ako handa, hindi ko pa napag-ipunan, parang gusto ko nang bilhin. Meron ka bang ganung bagay? Actually, right now, ang ano ko niyan is yung PS4 talaga. Yun, oo nga, tama. Yeah, because, ayun nga, just to share that, is, ang plano ko talaga is I will buy PS5 na. So, hintayin ko lang yung November. So, isip ko, kayang-kaya ko naman yung finances. Kung ipunin ko yung November pa naman yung kaya. But after I watch yung article or yung video article na ginawa ni Bitoy, Michael B. So, sabi ko, may point siya doon na baka ganito mangyari sa PS5, magmahal. So, sabi ko, huwag na ako magantay kasi ano pa yun? August, September, October, so November. So, 4 months pa kung sakali. Dami ko na sana mga ganun. Kaya ngayon, next week, bibili na talaga ako. So, siguro ayun yung ano ko. But pre-COVID siguro, bago mag-COVID, yung expenses ko talaga na kung i-accumulate, kung i-check ko kung saan napupunta, majority is yung mga night out ko. Yung mga paglabas? Oo, paglabas ko. So, kung titignan ko, since I'm a financial advisor, kasi when it comes to handling finances, sabi nga sa akin is medyo kuripot naman ako. Kaya I know how to, ano ba tawag dyan? Parang i-handle talaga yung finances ko. But the thing is, siguro kung meron lang, kung saan napupunta, siguro pero budgeted pa rin sa night out naman. Mga night out ko. Ayun. So, ngayon yung pre-COVID, siguro ngayon during COVID, yung sa PS4 naman talaga. So yung PS4, hindi ka talaga big on gaming until recently lang talaga. Yeah. So more of kain sa labas, gimmick sa labas. More on experiences ang luho. Yeah, perfect. Yeah. Diba? Travel siguro. Yeah, kasi parehas din. So mga ganun. So
yung mga ganun mo, like you mentioned, maganda yung nabanggit mo kanina, budgeted naman siya. So, every time, kahit pa paano, meron kang sinusundang budget. Meron bang time na lumalagpas sa budget or anong mga tips mo for those na hindi nila kayang makontrol yung... Minsan kasi kahit na budgeted, minsan hindi mo kayang i-control yung spending eh. Parang pag may nagustuhan ka or sige, meron pa naman eh. Or yung sa savings ko, kukunin ko na lang. Yeah. So, Nangyayari syempre, rin yun sa'yo. of course, I'm just a human being. And at the same time, kahit na alam ko na yan, sabihin natin, ilang beses ko na narinig yan, every time I attend the seminar, majority of, sinasabi 7-20-30, di ba? 70% expenses, 20% savings, 10% tithing, yung mga ganon. Yeah. Then, marami namang sinasabi, may mga, yung mga jars, di ba? Yeah. So, but technically, ang ginagawa ko, since I'm single naman, yung savings and investment ko, may mas malaki sa 20%. Minsan umabot ng 30, 40, minsan nga 50% pa. Okay. So, depende on. Then, eventually, kunyari yan, pag napagastos ako, I will not beat up myself imbis na 50% yung sasave ko. 20% na lang. But at the same time, may nasave pa rin ako. Parang gano'n. Kasi naka-budgeted ako per day eh. Kasi what I like about sa work na ginagawa ko is, ayun, parang technically parang wala naman akong gastos because libre gas ko. Then, at the same time, kapag may mga lakad ako, minsan, syempre, office work, nagagamit ko yung gas nila. Diba? So, ayun yung mga benefits ko naman. But at the same time, ayun nga, other expenses ko, let's say yung mga night out ko, naka-budgeted yun. Kaya lang minsan, syempre, lumalagpas. Pero since na malaki yung nasa mindset ko na 30 to 40% savings ko, kung nabawasan, 20% na lang. 30% na lang. So, malaki pa rin. So, okay pa rin. Win-win pa rin. Parang gano'n. So, nag-enjoy ako. At the same time, may savings pa rin naman ako. Ayun. So, ayun yung mga, I think that's what working for me. Yun. Also, parang maganda nga yung sinabi mo na kahit na may rule of thumb na 70-20-10, yung savings mo, as much as you can, more than the 20%. Diba? Yeah. So, hindi laging 20%, minsan mas mataas ng 20%, para just in case lang na sumablay ka dun sa 50%, at least malaki pa rin, na-meet mo pa rin yung 70-20-10 na rule. Diba? Parang ganon. Oo. And siguro what I'm saying lang is because, of course, siguro I'm blessed because I'm single and I don't, unlike other people na ayun, nagiging breadwinner, they need to give to their parents. Diba? Ako, siguro, I'm blessed lang na kung ano yung hindi naman nanghingi parents ko, but of course, nagbibigay ako. But siguro, ayun yung isa sa mga sobrang grateful din ako na hindi sa akin nabigay yung responsibility na gano'n. Kasi, ayun nga, kaya if may gano'n akong responsibility, I don't understand why people, lalo na yung mga people na on the minimum wage, sabi ko paano nila napagkakasya yun. So after this, siguro pag magkakapamilya na ako, sa'yo na ako kakausap, di ba? Paano naman yung budget when it comes to family? Kasi what's working for me is yung pang-budget ko is for single eh. Kasi kaya effective sa akin, may investment ako, may marami akong ini-invest. Then at the same time, pero what if yan, may pamilya na. So yun yung magtingin ko next level ko naman. Pero from my point of view naman, since ako may family na ako, may 2 anak na ako, ang ginagawa rin kasi namin is we save rin. Same as you, talagang nagsiset aside kami. So whatever happens, laging may nakatabi. Nagsiset aside kami usually mga, ano bang amount? Mga nasa, ilang percent ba yun? Mga 20%, more or less, ganyan. 20 to 30. Hindi kami umabot ng 50 kasi nga, mas mataas yung expenses namin. So, hindi namin kaya yung 50%. Pero at least mga 20% every month. Pero, consistent yun. Hindi kami nagmi-miss. And then, siguro another effective way is, syempre medyo, kahit pa paano, medyo matagal na rin ako sa
kumbaga matagal na rin ako nag-work, may mga naipon na rin tayo, may mga investments na rin tayo. So, meron kami mga passive income streams na hindi namin ginagalaw. So, at least from that, nasa-save rin namin yon. So, the rest, we can spend it however we want. As long as na-provide yung for family, ganyan. Also, keep track of expenses lang rin eh. Katulad nung sabi mo kanina, budgeting, and then stick lang to the budget. Diba? So, yun lang rin naman yung ginagawa namin. So, ito yung next question ko sa'yo. So, nangyari rin ba, how do you keep your emotions in check? Do you spend ba? Ikaw ba yung tipo ng tao, do you spend kapag medyo galit ka, or nainis ka, or stress ka, or hindi ka masyadong malungkot ka, magagastos na lang ako? Kasi di ba may mga ganun tao eh. Yeah. Yung mga, ikaw ba ganun ka? Actually, ayun nga, pre-COVID, kasi lumalabas ako, di ba, nag-night out ako. Ang inaano ko sa sarili ko noon, like, that's my unwind. That's the time that I relax. And parang mindset ko noon is, since I work hard for the week, Monday to Friday, ayun yung time ko para i-relax yung sarili ko. Minsan, my friends treats me. Minsan, ako yung nanilibre. Yun. So, pero minsan kasi per month talaga, may allotted na ako dun. Parang ganun. Tapos, kaya ayun yung ginagastos ko talaga. Pag galit, siguro, kunyari pag naiinis, or I watch stress. Movie lang. Stress. Do you spend? Watch movie, ganon. Then, kasi maraming tao na, parang they couldn't, pag stress sila or medyo hindi maganda yung araw nila, ang unwinding nila or to relieve their stress, lang rin talaga, they spend, they shop, na minsan nagiging over na. So ako, in one of my articles, I wrote that na kapag aware ka na you are in that state of mind, you should stay away na from shopping or from the malls para hindi ka masyadong mapagastos. What do you think about that? Sige. So actually kasi when it comes to shopping, when it comes to yung mga expenses, kain-kain sa labas, hindi ako masyado makakarelate. Para if ever naman makarelate ako, yung nangyayari sa akin ngayon, which is sa stocks. Which is sa pangalan nito. Dito sa when I'm trading sa US market. So I think dito ko na yung emotions ko eh. Kasi minsan yan, pag nanalo na, or pag natalo na, gusto pang bumawi ulit. At the same time, syempre, I let my emotions control me. May napapalaki yung talo ko. Then kung panalo na, katatalo pa. So siguro sa first, kasi ngayon ko lang COVID, siguro doon ako nag-focus ngayong COVID. Time na to from March. So siguro March to May ay kung sakali nanalo natalo, siguro kung sakali mga break even lang ang nangyari. So ngayon lang June, July na nagiging okay yung because I can handle my emotions na pag natalo na ako ng 50, 20, 30, minsan 100 USD pa. So kaya ko nang i-stop siya kasi dati hindi. Alam mo yung parang nagiging sugal na. So since mabuti aware ako, when I'm coaching myself na nga, kaya siguro yung mga tao, they're losing a lot of money when it comes to, sa sugal, is because hindi sila aware. Diba? So, they let their emotions control you. Kasi parang, pag natatalo ko, parang nagiging sugal na eh. Nawawala na sa pattern ko eh, because I have a pattern to follow. Diba? So, nawawala siya sa pattern ko. Kaya nagiging sugal na siya. Kaya nga nung naintindihan ko kasi I have a lot of friends na minsan na mga nagsusugal sa casino, then na-realize ko na kung ano ba yung emotions na pinagdadaanan nila. Alam mo yun? So, kaya, ayun, kung if ever na ganun yun, yung emotions talaga, they need to understand how to control their emotions. Sa akin, ang ginagawa ko is, every time na ganyan, kunyari, naiinis na ako ng laki ng talo ko, yung gusto kong bawiin, is I just take a deep breath talaga. So, somehow, siguro 5 minutes nagme-meditate ako. Then after 5 minutes, kung gusto ko pang pumasok sa market, papasok ako. Pero majority of the time, lalo na right now,
Because ayun nga, nakokontrol ko na emotions ko. Pag alam kong hindi na talaga, stop na. Kasi kapag trader ka, di ba, manghinayang ka, sayang, pinasok to, kikita ko. So, ayun yung I think ayun yung what's effective for me right now. Since na experience ko, I lost money, I earn, I gain na rin sa stocks. So, ayun yung tingin ko na effective sa akin ngayon. Nakokontrol ko na emotions ko. Na if ever na ganun, I just take a deep breath. Or kung talagang wala, I just focus my attention on other things. Let's say, focus na ako sa Netflix, or somehow, because nandito ako sa condo lang, YouTube na ako. Nanonood na lang ako ng basketball. Kasi pag nanonood ako ng basketball, nawawala na sa utak ko yung stocks na yon, parang ganun. So, ayun. Ang maganda, for you, una, aware ka. Pag na-stress ka na, medyo aware ka na alam po na yung gagawin. For many kasi, hindi sila aware. So, nagiging outlet nila, like you, ang outlet mo is pag stress ka or medyo frustrated ka or whatever emotions you feel. Sabi mo nga, you turn to Netflix or YouTube to kahit pa paano unwind or palitan yung mindset mo, mentality mo. Plus, malaking factor nga na nabanggit mo na aware ka. For some people, hindi sila aware. At the same time, even if aware sila, ang outlet nila talaga is to spend money just to parang para matanggal lang yung stress for them. 'Di ba? So, which is medyo dangerous for me kasi parang minsan, especially if ngayon na mabilis lang mag-spend using your credit card and your 'di ba? Swipe lang, 'di ba? Ang bilis lang parang kala mo sa yung money. So, ang bilis lang mag-spend and bilis lang mag-shop and minsan hindi mo namamalayan you're overdoing it, 'di ba? So, if yun lang rin advice ko, una, be aware, katulad nga ng sabi ni Philip, be aware when you are emotional, alam mo na you are in that state. And then secondly, find an outlet na won't get you into a big hole na uutang ka pa or whatever para lang. Like si Philip, medyo mura lang yung kumbaga yung vision niya para matanggal yung stress niya, di ba? YouTube lang or basketball, I would assume basketball is one outlet kapag yung mga pwede na lumabas, di ba? No, watch lang ako sa YouTube. Tapos minsan, buksan ko na aircon ko para, alam mo yun, para medyo feeling ko relax na ako. Parang ganun. And as simple as yung mag-take a deep breath, pahinga lang Meditate, konti. 5 minutes. 5 minutes. I think ayun yung kailangan nilang gawin. Like, say, if they really want to buy something, like, meditate on it or talagang take a deep breath, 2 to 3 minutes, maximum 5. Then after 5 minutes, kung ayun pa rin yung gusto nilang gawin, do it. Pero majority of the times, the reality will not sabi na, no, this is not for you. So do some other things. Actually, ganun ako. Pag meron akong gustong bilhin, kasi ako, weird shopper ako eh. Ako yung tipo ng shopper na pag meron akong gustong bilhin, halos lahat ng stores pupuntahan ko para tignan yung, alam mo yun, parang kunyari may gusto kong sapatos or relo or whatever. Pupunta ako sa isang store, magtatanong ako. Pag hindi pa ako decided, maghahanap ako ng same store, magtatanong ulit ako doon. Hanggang ma-exhaust ko, makita ko, kunyari sa Makati, ikutan ko yan lahat. Greenbelt, Glorieta, kung ano man yung pwede, SM, Landmark, titingnan ko yan lahat, magka-canvas ako. And then, ang mangyayari, in the end, uwi muna ako, tutulog, di ba? Parang titingnan ko kung pagising yun, si Simon mo, pagising ko, parang gusto mo pa rin, or ilang days after, papalipasin ko ilang days after, and para ma-feel ko, matignan ko kung gusto ko pa rin. Ganong type of shopper ako eh. And usually, if talagang na-feel ko na parang after a week, 2 weeks, or even a month, na parang gusto ko pa rin, saka lang ako bibili. And pag bibili naman ako, I make sure na meron nang nakatabi or meron akong pangbili. Hindi yung uutangin ko, di ba? So, yun nga rin sabi ko, itulog muna, kumbaga. Ipahinga muna. Yeah. Di ba? So, anong tip mo for people who are mahilig mag-impulse buy? Kasi yun yung laging sakit eh, di ba? Parang, sige, sale, bili na ako, kaagad. Anong mabibigay mong tips sa kanila?
Okay. Sa akin, again, this is just for me. Number one is even though I'm a financial advisor na kasi, and I'm not saying naman na I'm the best, pero always have a coach talaga. Even though I'm aware of things, I'm asking questions pa through you sa Coffee Love Life Advisor natin, di ba? With regards to that, kung ito ba talaga yung perfect para sa atin. Para hindi kasi ibig sabihin na alam mo na yon, ito yung tama. Parang ganon. So, get a lot of point of view. So, then after that, malalaman mo, ito yung gusto ko talaga or what. So, parang sasabihin ko nga is, get a coach talaga. Even though na feeling mo you know a lot or you're earning a lot, pero you have to ask people kung ito ba talaga. But ayun nga lang, always, kasi some people, nag-asa ko sa kapatid ko, nag-asa ko sa barkada ko. Yung barkada mo pala, impulse buyer din. Di ba? So, di ba? So, ang nangyayari din is, yung advice niya, hindi rin nakatulong sa'yo. So, my advice there is get an advice from people na credible. Ano ba? Credible ba yung word doon? Tama naman. Or objective enough. Yung talagang who has results, parang gano'n. Kasi baka may nag-ask ka ng feedback or ng support or nagpa-coach ka, dun sa, dun sa impulsive buyer din. So, parehas naman kayo. Pero nangyayari yun parang, di ba, syempre, kunyari ako, may gusto talaga akong bilhin, maghahanap lang ako ng someone na magsasabi sa akin na, sige, bilhin mo na, para alam mo yun, ng, ano ba yun, reassurance or someone to push me na para bilhin. Yeah. Minsan, ganun lang rin ako Kunyari, kami ng misis ko, pag may gusto kong bilhin, minsan magpaparinig lang ako sa misis ko. Pag sinabi niyang, sige, bilhin mo na, bibiling ko na. Naghahanap lang ako ng someone na magsasabi sa akin. Pero I think ang maganda doon sa sinasabi mo is more of get someone who is objective enough to help you decide kung dapat mo ba talagang bilhin or hindi. Diba? Plus, depending rin yan sa financial situation mo. Kasi kung kaya mo naman talagang bilhin, if financial is not the issue, maybe walang problema. Diba? But ang nagiging challenge lang naman with impulse buying is if it's too much, doon nagiging problema for many. Parang they've bought more than they could afford. Diba? Yun yung mahirap. Ano pa? Meron ka pa ba ibang tips na pwedeng i-share sa kanila na ako pala, may i-share ako. Isang tip na sinasabi ko lagi is that you have to reward yourself regularly. Hindi, kasi minsan yung sobrang pagtitipid, minsan medyo mahirap rin yun di ba? Parang, alam mo yun yung parang if hindi ka nakakapag-release ng emotions and then eventually, di ba, puputok ka sasabog ka di ba? Ganun din with shopping or with buying things di ba? Pag sobrang tipid mo na, minsan darating yung point na, nako, ano bang sense nitong pagtitipid ko, di ba? Lustayin ko na lahat ng pera. Rather than every month, di ba, pwede mong i-reward yung sarili mo and bigyan mo yung sarili mo ng konting reward for whatever work that you've done. And then you budget it. Like every month, meron ako 1,000 pesos that I can spend for anything. Di ba? Regardless kung magagamit ko siya or gusto ko lang, spend ko for that para hindi siya maipon, di ba? Yeah, actually, that will one of the advice that really, I think, na mag-work talaga is ganun nga. You have the, money or rewarding system. Kasi, di ba, if ever na, kunyari, gastos ka ng, let's say, breadwinner, bigay ka ng bigay sa family mo, nawawalan ka ng sarili mo, so eventually, puputok ka na parang ayaw mo na magbigay, di ba? Or parang pagod ka na, nawawala na yung reason, yung life mo, why you need to live, parang gano'n. Kasi puro bigay ka lang. So, always reward yourself. Again, sabi nga is, kung titignan mo yung money jars na some people are sharing 7 jars, at least 10% nasa play account yun, di ba? So, yung play account is parang, for me, parang rewarding system yun.
briefly explain mo nga yung money jars. Ako alam ko, but maybe some of the listeners or the audience hindi nila masyadong kabisado yung money jars. Okay. Actually, I got this from DJ pero hindi ko naman siya majority na alam. Pero ayun nga, meron kasi mga jars na for this. Kunyari, jars is yung, sinasabi nga yung 70%, itong jar na to is for needs mo or yung mga expenses mo. 20% is yung pong savings mo and 10% is your for tithing. Mm-hmm. But some people, they did, binirake down pa nila yung 70%. Yung 70% na yun, nasa 10%, nasa play account. Let's say, sabihin natin, ito yung mga rewarding system mo. Or meron another 10%, sabihin natin, ito yung mga pang long term. Kunyari, gusto mong bumili gusto mong mag-travel. Another 10% doon, pag-iipunin mo for the next 6 months para makapag-travel ka. Yung 30%, sabihin natin, nasa usually, yung ito talaga yung needs mo na hindi mo na kaya tanggalin sa buhay mo. Ito na expenses mo. Minsan nagbabayad ka ng bahay, kuya, rent, pabigay sa family. Then yung another 20%, ano na yan, kung saan mo na siya gustong dalhin. Kunyari, for gadgets na. So, naka-jars talaga siya. So, parang it's a budgeting technique. Yeah. Kaya lang, sa akin kasi is kapag masyado ng madami, kunyari, lalagay mo isa-isa. Parang lalo na, let's say, siguro masarap yun kung kumikita ka ng 200,000, 300. Ilalagay mo 10%, di ba? Pero parang sa akin, kung magsisimula ako before, parang nasa 20 to 30 lang, parang sabihin ko, lalagay ko dito. Parang hindi mo kasi mararamdaman, di ba? 2K. So, kaya inano ko is, pinumpress ko na lang, 70, 20, 30, 70, 20, 10 lang talaga. So, yung mga wants and needs ko, magkakasama doon. So, 70%, kung ano yung mga ko. Tapos, klaro na yung expenses ko, yung savings ko nasa 20% lang. Tapos yung 10% ko, tithing lang, parang gano'n. Simplified na lang yung sa'yo. Kasi nga, like na-mention mo, hindi ka naman masyadong magastos talaga, plus regularly nakakapag-save ka naman, 20 to 50%, di ba? So, for those naman na medyo nahihirapan to save, maganda yung to break it down further. Na mas marami. Instead of 70, yung 70%, katulad na sabi mo, break it down further. Alin ba saan ba yung pinagagastos ko ng 70%? Ilang percent doon yung, how much doon yung sa bills ko, how much doon yung sa daily needs ko, sa food ko, how much doon yun. Diba? Ganun yung nababanggit mo na splitting the 70%, diba? Yeah. And I think, yeah, sige, you were saying. Ayun, sa akin kasi is, kaya if I'm talking to my clients or friends ko, yes, what I normally advise talaga is, if ever talaga na, when it comes to budgeting, kasi some people sabihin, if maiksi yung po, matuto mamaluktot, parang gano'n, di ba? So, may mga kasabihan na gano'n. Sa akin is, if you want to spend more, find ways to how to grow your income. Ito diba? Yung, pag maiksi ang kumot mo, bumili ng bagong kumot. Parang diba ganun pag maiksi yung kumot, bubaluktot ka, which is lowering your expenses. Yung gagawin mo naman is yung sinasabi mo naman now is that pag maiksi yung kumot, bumili ka ng bagong kumot, increasing your income. Yeah. So, if you want to travel, kailangan may another source of income ka na. Gagawa ka ng source of income mo na feeling mo, ayun yung magpo-provide dun para makapag-travel ka. Diba? So, nowadays, parang ang dami namang ways to earn But ayun nga lang is, again, find talaga, people na who's willing to help. And buti na lang nandiyan si JJT, diba? Hindi, tayo naman tulong-tulungan lang rin tayo Hindi naman lahat alam natin yung sagot diba? Tulong-tulungan rin talaga Diba? Pero maganda yung sinabi mo na find another source of income that could help you with your expenses. Siyempre, kung mas malaki madami yung mga gusto mong bilhin or mas madami yung gusto mong ma-achieve in terms of your goals, maybe having more income would help na pabilisin mo ma-achieve yung mga goals mo na yun. Actually, maganda yung point na yun to have goals Kasi yun yung
stop rin sa'yo from buying unnecessary stuff. Yeah. Pag may goals ka that are bigger than yung talagang malalaking goals na talagang gusto mo ma-achieve and mag-focus ka lang doon, makakatulong yon para hindi ka na impulse buy or buy stuff na hindi mo kailangan, di ba? So, yun. So, yun yung mga tips. Just to summarize, no, siguro, ang mga nabanggit talaga namin is more of you budget, di ba? Para hindi ka makapag-impulse buy, you budget your money. You find extra income, di ba? Kung gusto mo mas marami pang paggastusan na mga gusto mong bagay-bagay. And third is to be aware of how you are when you're emotional para mahanap mo yung tamang outlet. And even if yung outlet mo is to spend money, at least aware ka that you are doing it because you're stressed, and then maybe you can do a budget for it, diba? Para hindi naman mag-overspend, diba? Para hindi ka naman mag-overspend on these things. And then another one siguro is have bigger goals and focus on those goals para yung mga unnecessary things hindi mo bibilhin kasi you'll think of those goals eh. Diba? Iisipin mo yung mga goals na yun eh. And also, reward yourself regularly. Yeah. Diba? Yun yung mga nabanggit natin, mga tips para makaiwas ka sa impulse buying. Rewarding yourself para hindi darating yung point na mafe-feel mo yung frustration of giving to others pero nakalimutan mo na about giving to yourself. Diba? Bigyan ng reward yung sarili mo kasi lahat give na lang eh. Wala nang natatanggap for yourself na feeling mo you deserve, 'di ba? So doing it regularly makakatulong 'yon para hindi mo naman ma-feel na puro give na lang ang binibigay mo. Especially for those na nabanggit nga ni Philip na breadwinners na nagsusupport ng family. Okay. Okay Ayun, ba? bro, baka yung another additional is yung may find a coach. Diba? Yun. Yeah. Na again, yung coach is people na you think na can give you the results that you want. Para yung sinabi mo kanina, objective feedback ba yun? Yung objective feedback na would really tell you what you need to hear rather than what you want to hear. Diba? Kasi pag lalapit ka doon sa what you want to hear, sigurado mapapabili ka dyan. Ba't ka pa nag-iisip? Bili mo na, di ba? Oh. Ito yung mga tinatawag nating anong tawag doon? Yung mambubuyo pa. Yeah. Imbis na bigyan ka ng objective, and when I say objective, sila yung tipong they would give you some reason kung bakit mo siya bibilhin, bakit di mo siya bibilhin. Diba? And this would be makakatulong yun for you in terms of your managing your finances. All right. So yun, any other things that you want to add, Philip? Wala naman. Ako, again, hopefully this learning na napag-usapan natin out of biglang out of nowhere, wala tayong topic or ganito na ito yung kailangan natin, bigla na lumabas sa bibig natin. Hopefully this will help a lot of people para when it comes to budgeting their money. At the same time, ayun nga, we're here, JJT is here to support everyone, and a lot of people is willing to help, lalo na within this kind of pandemic. Na when it comes to budgeting money, ako, very important na lalo na pandemic to, hindi natin alam kung kailan magiging okay. So invest na gumastos na unless very important, don't spend it. Pero kung pasok naman sa budget mo, again, you can spend. Pero kung yung tipong gusto mo lang, mahihirapan ka kasi hindi natin alam kung gaano katagal tong pandemic na to eh. Actually, for many, I think malaking lesson to yung nangyari na to for a lot of people. Especially if nakasanayan na natin to spend na wala tayong naiipon. Kasi these 2-3 months
marami talagang either nawala ng trabaho or, di ba, napatigil ang trabaho, napatigil din ang sweldo. And maybe you can reflect on what happened, bakit hindi nakapag-save. Di ba? Kasi baka posible is that, yun nga, yung napag-usapan natin dito, puro buy lang ang nangyayari. And puro overbuying of things. So I think malaking, katulad nga nasabi mo, this is a big thing for us, big deal for us na ngayon ma-realize natin na if there are things na hindi naman pala important, maybe we can hold off buying para we'd be able to save and prepare for something like this. Kasi ito parang maybe hindi mo consciously piniprepare yourself for, pero subconsciously you should have been prepared for this. Especially yun nga, lagi natin sinasabi, di ba? Save 3 to 6 months worth na as your emergency fund, di ba? Yeah. Ito papasok yun eh. Di ba? So, yun. So, malaking learning experience talaga to even for us as financial advisors. Kasi, di ba, for a time, 1 month siguro, medyo napatigil din tayo in terms of, di ba, earning and income, di ba? So, hindi rin siya talaga, kumbaga tayo rin affected with this. Di ba? So, yun. I thank you, Philip, for joining me. Sayang, di natin nakasama yung ibang mga na-invite natin na advisors to join us as well. But meron ka ba gustong i-plug like social media account or anything that you do as well for meron ba? Ayun, if ever there are things that I want to plug is when it comes to investing talaga. If people want to learn how to invest in a US market, and the easiest way or the way to earn money or earn interest. So, ayun yung ipa-plug ko. Maybe you can message me para aside from your earning right now and lumabas tayo kasi if you will stay here sa Philippine market, alam mo naman, when it comes to investing, isa lang yung buy low, sell high lang. Diba? Sa US market, you can do short sell, you can do a lot of things. So, if people have question about that, they can PM me. Siguro, anong search nila? Philip Caldito lang? My page is Andrian Philip Mercado Caldito. And yung FB, yung account ko naman is Philip Caldito. Okay. So i-link natin yung page ni Philip. Okay, yeah. Sa Facebook and sa other social media accounts. Okay. Para yung message. Sige. KJT, thank you so much for inviting me here also. And no problem. I've shared things with you and I can say na I'd learned things then, lalo na sa mga nasabi mo. So, again, this is what I like about talking to co-financial advisors, talking to people, like-minded people, and I share some things and eventually I will learn things from people then. So again, thank you so much and hopefully marami pang matulungan, parang ganun. Yun. Thank you for coming, and I'm sure marami ring natulungan or hopefully dun sa mga nakikinig, they'll be able to follow the tips that we gave, diba? And then message us like si Philip na mention na niya yung social media account niya. He's also into investing, so which is a good opportunity to learn, diba, from him as well. So you can message him. And for us naman for me, ang social media account is JJT Premier Financial. So we give out content about personal finance, insurance, and investment. So yun, you just follow us and follow this podcast so you could learn more about personal finance. So that's it for this episode of Advisor Conversation. So next week, we'll have more tips or maybe career advice para to change it up a bit. So we'll see kung anong meron natin next week, but we'll try to release another episode next week. This episode is also available on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts, saka sa Anchor.fm. And sa YouTube, meron na rin. So just check out our page. Alright, so thanks Philip, thanks for watching, thanks for listening, and hope to see you next week. Bye!